You know, I wish you guys were here. The smell is very good. Let me smell this one. I don't know how to describe it. It smells amazing. This one I put more pepper in when I stir fry, so it's more spicy. And I add more sugar in, so it's more like salty and sweet. And this one more of like a beef jerky at the store. Cái này cái nướng không có xả, mình nướng 3 tiếng đồng hồ, lật mỗi nửa tiếng. Còn cái này mình nướng 1 tiếng xong lật nửa tiếng. Mỗi nửa tiếng rồi xong mình bỏ trong cái chảo, mình xào khô lại. Xào khô mình để thêm đường, thêm nước mắm vào. Giống khô kiểu Việt Nam mình, còn cái đây là giống khô ở chợ Mỹ. This one here is the one with no lemongrass. The bake in oven. I bake it, actually I make it up to 3 hours to get this dry. Now once you dry them enough, it's become nicer color and it smells pretty good also. But if you don't get it dry enough, you don't smell it as good. So every half hour, flip back and forth. Let's taste test. Smells very good, but the taste is a little bit plain. It's not too much of a flavor. You can increase more salt and more sugar. Next time I do, I will increase double the recipe of the marinade. Otherwise, it's very good. And cái này á, nó hơi lạc nha. Khô này mà ăn cũng ngon dữ lắm. Cái này bảo đảm ăn với lại đu đủ á. Ăn gỏi đu đủ rất là ngon, bảo đảm. Nên mình thử cái này. Cái này mình xào lên. Ui, cái này cũng thơm quá trời. Wow. Hai cái nào cũng mùi ngon á. Both of them. All smell good. I love this one the most. I love this one because I add more salt and sugar in, so it tastes matching with my taste. But this one here, you want double up the ingredient recipe. Cái này nó rất là ngon nha, cái mà mình xào á, mình thích dữ lắm. Tại vì mình bỏ thêm đường, thêm muối mà lúc mình xào á, cho nên gia vị nó thấm hơn. Còn cái này á, nó hơi lạc mà vẫn còn ngon, ăn đu đủ rất là ngon. And I store it away. Hi everybody, xin chào mọi người. So today I have the papaya salad, and here is the beef that I made last week, the beef jerky to eat with papaya. And here is the bánh phồng tôm, khô bò bánh phồng tôm, homemade, so it's so thick. And here is homemade nước mắm. What you want to do is put some papaya, and then some mince from the garden. You can put a Thai basil, or you can put rau. Bánh phồng tôm khoai lang, sweet potato chips. The salad tastes amazing. Very crunchy, sweet and sour and spicy from the chili sauce.
So good. The beef turkey not too salty, so it fit very well with this salad. Gỏi này ngon lắm, giòn, chua ngọt, với cay từ nước mắm. Với lại cái thịt bò này mình tự làm á, nó không mặn á, bỏ vô nước mắm ăn vừa ăn dễ sợ luôn. This is the type of meat I buy right here. I put in a little bit of warm water to get some blood out. Okay, today I'm going to show you how to make two different types of Asian beef turkey. One with lemongrass and one doesn't have lemongrass. I am starting one without the lemongrass first. Each of these meat we got 2 pounds. Okay, the bowl without the lemongrass, we got 2 pounds, and in here I put 2 tablespoons of sugar, and then I put 2 tablespoons of the chili powder, the one that you, any type of chili powder. I use this one here, the pepper for the kimchi, 2 tablespoons. Okay, 2 tablespoons, and then also 2 tablespoons of fish sauce, any brand you like. Fish sauce is called nước mắm, and the chili pepper called ớt bột, and then the sugar is called đường. Okay, nước mắm, 2 tablespoons fish sauce, and then also 2 tablespoons of wine, rice cooking wine, any type of wine you want. And then 2 teaspoons of 5 spice, ngũ vị hương, 2 muỗng cà phê. Mix it all up and we let it marinate overnight. So we're going to keep this in the fridge after we're done. Okay, now it looks good. We're going to leave it in the fridge overnight. Gonna cover it up. Next is the one with lemongrass. In here I have 3 tablespoons of lemongrass already. And 3 tablespoons lemongrass in 2 pounds of meat. And here I have 2 tablespoons each of chili pepper, 2 tablespoons of sugar, and salt. We have 2 teaspoons. Salt, 2 teaspoons is a smaller one, and 2 teaspoons of high spice, 1 teaspoon of garlic. We can mix it all in here. So now we're gonna start to mix it up. In this recipe, the sugar and the pepper powder is equal each other. Cover it up, put in a fridge overnight. There you go. They look the same, right? One with the lemongrass using salt base, and one with fish sauce using no lemongrass. And we'll check out which one is better. Okay, like that. We're gonna bring it to the oven and bake for 3 times. Take it out and flip the other side. Lấy ra chở mà. So we
you flip that to the side. Try not to have this overlap, so otherwise it won't dry pretty good. Done. So we're gonna put in second round for another 30 minutes. So now this is the second half hour. Đây là lần thứ nhì. And this time I am going to smash it lightly before I rebake it. So you use something, you smash it. You can dry this in a beef jerky tray if you want to, or food hydrator. Like that. See versus this one. Get one piece, this one more flexible. Okay. So after you're done smashing, put it back into the tray, and then we're gonna bring it to bake again another 2 more times. Here is the other one. This one, it has some juice coming out, so I pour some out already before I smashed it. Cái này là cái loại không xả. This one had no lemongrass, and this one I had a lot of water, so I just pour it out already. Same thing, smash it. This is after 2 hours. It's not quite dry yet. I'm gonna pan fry it. So here's the pan. We're gonna fry dry it, and then I put some. I like mine to be a little bit sweet. Dark corn syrup in. Pan fry with the meat. So you put about 3 tablespoons. And put on very low and pan fry it. This is the lemongrass, and I'm gonna add in salt, some more corn syrup, I will pan fry until it dries. Okay, so in here I put 3 tablespoons of dark corn syrups, half teaspoon of salt, and 1 tablespoon of sugar. After we bake from the oven, we put in here, mix those ingredients together, we pan dry them another half an hour. Okay, at this stage it's done. You can see all the water drying up. I had added some more chili pepper in there. It's up to you if you want to add more. But you're going to see no more wetness. And we're going to let it cool down by itself. This one here is the one with no lemongrass. The bake in oven. I bake it, actually, I make it up to 3 hours to get this dry. You can see the oil coming out. It still look kind of a little bit wet on the bottom from the oil and steam. And once you dry them enough, it's become nicer color, and it smells pretty good also. But if you don't get it dry enough, you don't smell it as good. There you go, everybody. That's it. That is the beef jerky. Thanks everybody for watching. That's the idea of making your own cold ball beef jerky at home. You can choose not to put too much salt, and then also bánh phồng tôm, the chips you make with shrimps or potatoes. It's very good to eat with the salad too, and it's combined well with the fish sauce. 1 cup, 5 tablespoons of sugar, 4 tablespoons of fish sauce, 2 tablespoons of lemon juice, and 1 tablespoon of chili. Nước mắm rất là dễ. 1 chén nước mắm, 5 muỗng đường, 4 muỗng nước mắm và 2 muỗng chanh, 1 muỗng ớt, vậy là xong. Rồi
khô bò với lại cái này mình tự làm nó thì nó nhìn không được đẹp mắt như ở chợ, nhưng mà ăn rất là ngon, tại vì mình không để muối nhiều. Bánh phồng tôm mình không để muối nhiều như ở chợ, để khi mình bỏ trong nước mắm mà mình chan lên thì ăn rất là vừa ăn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi nha. Mình tiếp tục ăn. Hẹn gặp lại hôm khác. Bye bye. I hope you enjoy and try to make this for your family. Thanks for watching. Bye. Đây là cái loại thịt mình dùng nước hơi ấm, không phải nước nóng, ấm thôi, để lọc bớt máu đông ra. Trong cái thao này mình dùng cái không có sả, mình sẽ dùng 2 thứ thịt, một bên là có sả, bên không sả. Bên không sả thì 2 thao thịt cũng bằng nhau. Mình để 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh ớt bột, 2 muỗng canh rượu trắng, rồi 2 muỗng cà phê ngũ vị hương. Mình trộn đều rồi mình để qua đêm ướp trong tủ lạnh. Mình kiếm gì đậy lại để trong tủ lạnh qua đêm. And next, trong cái thao mà có sả thì 2 muỗng canh đường với lại muối thì chỉ 2 muỗng cà phê thôi. And muối 2 muỗng cà phê, bột ngũ vị hương cũng 2 muỗng cà phê. Còn 2 muỗng canh thì 2 muỗng canh đường với lại 2 muỗng canh bột ớt. Và 3 muỗng sả, tỏi thì chỉ 1 muỗng cà phê thôi. Rồi để cho dễ nhớ, trong cái mà thao có sả, 3 muỗng canh sả, đường và ớt bột bằng nhau, 2 muỗng canh, muối với lại bột ngũ vị hương thì bằng nhau, cũng 2 muỗng, mà 2 muỗng cà phê chứ không phải 2 muỗng canh nữa. And là chỉ có tỏi là ít nhất là 1 muỗng cà phê thôi. Sả thì nhiều nhất, sả thì 3 muỗng canh lận. Cái này bây giờ mình đậy nắp, mình lấy gì bọc kín rồi mình đem bỏ tủ lạnh qua đêm. Đây 2 cái thứ nhìn giống nhau nè, một cái có sả, một cái không có sả, một cái ướp với nước mắm, một cái ướp với muối. Okay, like that, we're gonna bring it to the oven, bake forward. Phần thịt mình đem đi nướng ở nhiệt độ 170 độ F. Mình sẽ lật mỗi nửa tiếng. Rồi sau đó, nửa tiếng sau, tức là mỗi 1 tiếng đó, mình sẽ lấy ra mình đập dập xong mình nướng tiếp tục 2 tiếng nữa, vẫn lật mỗi nửa tiếng. Khi cảm thấy khô, mình sẽ lấy ra. Tùy theo lò các bạn, 3 tiếng hay 4 tiếng tùy ha. Phần khô bò có sả và không có sả chúng ta đã xong. Hy vọng các bạn sẽ làm cái này thử để cho gia đình ăn. Xin chào tạm biệt mọi người. Xin chào tạm biệt.